very gratified to see so many Sahajogis have come to celebrate the Sahasrar day. Without breaking the Sahasrara, we could not have achieved the ascent, en masse. But the Sahasrara, which is the brain, has gone into too much complications in the West. And the nerves are very much twisted one upon another. To keep Sahasrara open should be very easy if the Western brains could understand and be aware about your mother. When your mother is the deity of Sahasrara, the only way to be able to keep the Sahasrara open has to be complete surrendering. For that, many ask me, how do we do? It's a very funny question. It is irrelevant. If your Sahasrara has been opened out by someone, and luckily that is the deity before you, it should be the easiest thing to surrender. Why it is not? It is difficult because the attention that has come up through the cells of the brain, expressing itself through the cells of the brain, is polluted. It is impure. It is destructive. It spoils the nerves. And when the nerves are spoiled, the light of the spirit does not shine on the nerves. And you feel the inability to surrender. Normally, it should be the easiest thing to do.
So we have to mentally approach ourselves. We have to talk to ourselves and say to ourselves, what are you doing? What is surrendering? It is enjoyment. It is just enjoyment. Then why I cannot surrender? What is lacking in me? Am I a very low-level person? Am I the one who was just saying I am a seeker, but I am not? Am I a dishonest person that I cannot surrender? If so, what am I proud of myself? If that is the situation, then why am I so much enamored by my ego? What do you have to surrender? A drop has to dissolve into the ocean to become the ocean. And a drop cannot be greater than the ocean, can it be? So what is the surrendering? Surrendering of our conditionings, of our ego, and the artificial barriers we have built around us. One can approach mentally, one can approach emotionally, and also physically we can approach ourselves. We can approach ourselves through mantras. Through seeing ourselves, through knowing ourselves. But one should know this is the greatest of greatest opportunity for you, not for the divine. If you are not available, divine can find its own ways of fulfilling its last culmination of expression. Even to understand how immense the task is, you need a surrendering heart. Only through mental approach, when you arrive, you develop a petty ego that you are doing a great work. Like I telephoned to America saying that I'll be coming. There's a very big scientist in Los Angeles who is an Indian Maharashtrian fellow. He missed his Nobel Prize. Such a great scientist. He telephoned to me immediately saying, Mother, I'm coming to New York to receive you. I'm taking leave for 15 days. When you are here, I want to be with you. What else is to be done?
As it is, I am doing SahajaYoga by the way, at my own convenience. Whenever I get time, that's what I am doing, isn't it? But I would like to travel with you to Europe, to all the different places, with you to spend some time. Otherwise, what am I doing here? But what I have heard, that people are arriving at different times for Sahasrarthi. I was amazed. It's typical Western mind. By the way, SahajaYoga is done mostly. By the way, it should be convenient, it should be a weekend. When just by the way for a holiday we can go to Vienna. There, of course, by the way we'll have a puja. And by the way, Mother will raise the Kundalini. She will awaken our deities. And then by the way, we'll be enjoying the blessings. No sacrifice can be done for God. No time, they have no time. Everything is by the way. It's rather amazing. For war, people gave up their lives. For destruction, they work so hard, day and night. But for the construction of humanity, for the ultimate goal of divinity, in the West, how many there are who really surrender? If it suits, then we'll be there. Sahaj. This is Sahaj style. We should do it Sahaj. I heard about this many a times. There are still many who take that kind of an attitude towards SahajaYoga. It is sometimes surprising for me. If I go to a village, people take leave for 15 days, 1 month. In Rauri, people take leave for 1 month to prepare for my coming. 1 day leave for them is a very big thing. They are the people who deserve. It's not what you dress and what you eat and what you have. It's what you can give and give up. The tags of mundane life are to be cut off. We must understand. It's a progress of people like slaves tied up to chains. Chains of desires, chains of complacentness, chains of lethargy, chains of ego, which is like a log. So, we have to understand ourselves. Everybody has to understand oneself, that through you the salvation of the world has to come. You are chosen for the emancipation of the whole humanity. The Divine wants you to work as a channel for the beautification of this universe, for the ultimate expression of God's love. When I say this, I find suddenly the ego coming up automatically. On the contrary, a surrender
to fill up your vessels with the bliss, of divinity, so that when you go to others, you pour on them the beauty and love of God. It is for you to understand yourself. Very well, and not others. Don't blame anyone. It's so precious that no words can describe the greatness of these moments which we are spending together. You have to feel it within yourself, the assignment that is given to you through your own spirit, through your own state. You can fulfill the assignment. But lack of faith in yourself cannot give you surrendering powers. Surrender is the opening of Sahasrara. Keeping it completely open. So that the Nirvikalpa state is established within us. There should be a regular progress of improvement. Regular progress of the opening. Have you ever seen any lotus or any flower that blooms, and in between again does not bloom, then collapses, then blooms? Have you ever seen such a nonsensical phenomena in the nature? You come up, again you go down, again you come up, you go down. Have you ever seen a tree that comes up, again goes inside the mud, again it comes up, again goes back into the mud, blaming other people? Have you seen any animal which starts growing, then it becomes a dwarf, again it grows, again it becomes a dwarf? Even these huge palaces which have been built so beautifully for us, do you see that they become small suddenly and then collapse and then again they blow up? Only the balloon of ego and superego does that. And when you are identified with them, you too become very peculiar personalities. The lotus of your Sahasrara is open now. It must open more and more and more. I should not suddenly collapse, again open, again collapse. It's a very complicated phenomena.
you can see in the West. And you can be very much surprised sometimes. To me, it's sometimes very shocking to see. Suddenly someone will come, oh, I'm very nervous about this thing, I'm very nervous about that. Another person will come and tell me, I want to leave SahajaYoga now. Another one come and tells me, oh, it's too much, I cannot go any further with it. So we must realize that there is something very peculiar within us, something absurd within us. That's why it happens. We go forward, backwards all the time. What is this pendulum? That cannot be Sahasrara. Sahasrara is not a pendulum. It is a lotus. So the pendulum is the chitta, is the attention. The attention that moves from left to right, right to left, goes on like that all the time. But the area of Sahasrara is the realm of God. When the Brahmarandra opens fully, then the heavens open within yourself. The Kundalini, which has risen up and given you realization, creates that subtle opening by which the divine starts pouring all its subtleties inside your brain. But if you are pressing it from both the sides with these balloons, sometimes opening, sometimes closing, sometimes opening, the divine recedes its attention. You must know that. The attention is receded back, and if it is done many a times, the divine doesn't bother. So it is you who has to achieve that state, and all of us can achieve that state of Nirvikalpa. In that, there is just progression. After Nirvikalpa, you cannot come down. If somebody is still going up and down, he should know he is still not up to the point, and he should face up to himself and tell himself or herself that no, I have to be into Nirvikalpa, where I do not come down. The people who are not in the Nirvikalpa state are not going to be saved. I am very sorry to say that. నిర్వికల్ప స్థితి. సహస్రార పూజ, వియన్నా, ఆస్ట్రియా, 1985. సహస్రార పూజ సందర్భంగా ఇంతమంది సహజయోగులను చూడటం అనేది ఆనందించవలసిన విషయం. సహస్రార ఛేదన జరిగి ఉండకపోయినట్లయితే మనం సామూహిక ఉద్ధానాన్ని సాధించేవారం కాము. కానీ పాశ్చాత్యుల్లో మెదడు భాగమైన సహస్రారము అత్యంత క్లిష్టంగా తయారైనది. అంతేగాక ఆలోచనలు ఒకదానిపై మరొకటి అత్యంత క్లిష్టంగా అల్లుకుపోయినాయి. పాశ్చాత్యుల మస్తిష్కాలు మీ మాతాజీ గురించి అర్థం చేసుకుని ఎరుక కలిగి ఉన్నచో వారికి సహస్రారాన్ని తెరిచి ఉంచడం అనేది అతి సులభం అవుతుంది. మీ మాతాజీ సహస్రార చక్రం యొక్క అధిష్టాన దేవత అయినందున సహస్రారాన్ని తెరిచి ఉంచటానికి వీలైన ఒకే ఒక్క మార్గం సంపూర్ణ సమర్పణయే. ఆ విషయంలో చాలా మంది ఆ సమర్పణను మేమెలా చేసుకోవాలి అని అడుగుతూ ఉంటారు. మీ సహస్రారము
ఒకరిచే తెరవబడినప్పుడు అదృష్టవశాత్తు మీ సమక్షంలో ఉన్నది ఆ దేవీమాతే అయినప్పుడు సమర్పణ చేసుకోవటం అనేది అత్యంత సులభమై తీరాలి. అదెందుకు కష్టమవుతుందంటే మెదడు కణాల ద్వారా పైభాగానికి వచ్చి వ్యక్తమవుతున్న చిత్తము కలుషితమైపోయింది. అది మలినపూరితంగా ఉంది. అది వినాశనానికి దారితీయనదిగా ఉంది. నాడులు చెడిపోయినప్పుడు ఆత్మ ప్రకాశము నాడులపై ప్రకాశించదు. సమర్పణ అనేది అత్యంత సులభమైన విషయమే. కనుక మనల్ని మనం మానసికంగా సమీపించాలి. అసలు నేనేమి చేస్తున్నాను? సమర్పణ అంటే ఏమిటి? కేవలం ఆనంద అనుభవం. అలాంటప్పుడు నేనెందుకు సమర్పణ చేసుకోలేకపోతున్నాను అని మనలో మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. ఓ నీటి బిందువు సముద్రంగా మారటానికి అది సముద్రంలో కరిగిపోవలసి ఉంటుంది. నీటి బిందువు సముద్రం కన్నా పెద్దది అవుతుందా? కనుక మీరు సమర్పించుకోవలసిందేమిటి? మన కట్టుబాట్లను, మన అహాన్ని, మన చుట్టూరా నిర్మించుకున్న కృత్రిమమైన అడ్డుగోడలన్నిటినీ సమర్పించుకోవాలి. మీరు దైవానికి అందుబాటులో లేకపోతే దైవము తన అంతిమ లక్ష్య సాధనకు తన స్వంత మార్గాలను వెదుకుచూ ఉంటుంది. ఈ దైవ కార్యక్రమం ఎంతటి మహత్తరమైనదో అర్థం చేసుకోవాలన్నా మీకు సమర్పణ హృదయం ఉండవలెను. కాలక్షేపానికి సహజయోగం చేయవలసి ఉంటుందని అనుకుంటూ ఉంటారు. భగవంతుని కోసం మాత్రం ఏ విధమైన త్యాగం చేయవలసిన పని లేదని, సమయం లేదని, వారికి ఏమాత్రం తీరిక లేదని ప్రతి ఒక్కటి ఏమీ పట్టనట్లుగా చేస్తూ ఉంటారు. యుద్ధం కోసం ప్రజలు తమ జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తారు. వినాశనం కోసం రేయింబవళ్ళు కష్టపడతారు. కానీ మానవ జాతి నిర్మాణం కోసం, దైవం యొక్క అంతిమ లక్ష్య సాధన కోసం మాత్రం వాస్తవంగా సమర్పణ చేసుకున్న వారు ఎందరున్నారు? నేను ఒక గ్రామానికి వెళ్తే జనులు 15 రోజులు, నెల రోజులు సెలవు తీసుకుంటారు. రాహురి గ్రామంలో నా రాక సందర్భంగా ప్రజలు 1 నెల రోజులు సెలవు తీసుకుంటారు. అనుగ్రహింపబడవలసిన వారంటే వారే. మీరు ఏ బట్టలను ధరిస్తారు, ఏమి తింటారు, మీ వద్ద ఏమి ఉన్నది అనేది ముఖ్యం కాదు. మీరు ఏమి ఇవ్వగలుగుతున్నారు, ఏమి వదిలేయగలుగుతున్నారనేది ముఖ్యం. లౌకిక సంబంధమైన బంధాలన్నీ త్రింపివేయవలసి ఉంది. మీరది అర్థం చేసుకోవాలి. కోరికల యొక్క బంధాలు, సోమరితనం యొక్క బంధాలు, ఇంకా అనేకములైన బంధాల్లో మానవులు చిక్కుకుపోయారు. సమర్పణ కావటం అనగా మీ దేహాన్ని దివ్యత్వం యొక్క అమితానందంచే నింపడం అన్నమాట. ఆ రకమైన ఆనందమయ స్థితిలో మీరు ఇతరుల్ని సమీపించినప్పుడు భగవంతుని యొక్క అందాన్ని, ప్రేమను వారిపై వర్షించదురు. మనం కలిసి గడుపుచున్న ఈ అమూల్యమైన సమయం యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి వర్ణించడానికి ఏ పదాలు సరిపోవు. మీకు కేటాయింపబడిన కార్యనిర్వహణ బాధ్యతను మీ ఆత్మ ద్వారా, మీ స్వయం స్థితి ద్వారా, మీ అంతరంగంలో అనుభూతి చెందవలసి ఉంది. మీ పట్ల మీకున్న అపనమ్మకము మీకు సమర్పణా శక్తులన్నీ ఇవ్వలేవు. సమర్పణ అనగా సహస్రారం తెరవటము, దాన్ని పూర్తిగా తెరిచి ఉంచటము. ఆ విధంగా మనలో నిర్వికల్ప స్థితి స్థిరీకరింపబడుతుంది. ఈ సమర్పణ మరియు సహస్రారం తెరుచుకోవడము అనే ఈ 2 కార్యక్రమాలు క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండాలి. ఏ పద్మమైనా పుష్పమైనా వికసించి ఆ మధ్యలో వికసించకుండా ఉండిపోయి ఆ పిదప వికసించి ఆ తర్వాత ముడుచుకుపోయి మళ్ళీ వికసించడం అనే దాన్ని మీరెప్పుడైనా చూసారా? ప్రకృతిలో అలాంటి అర్ధరహితమైన కార్యక్రమాన్ని మీరెప్పుడైనా గమనించారా? మీరు పై స్థాయికి వచ్చి మళ్ళీ దిగువ స్థాయికి వెళ్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ పై స్థాయికి వచ్చి మళ్ళీ దిగువ స్థాయికి వెళుతూ ఉంటారు. మీరెప్పుడైనా ఏ జంతువైనా బాగా ఎదిగిన తర్వాత తిరిగి మర్రగుజ్జుగా తయారైపోయి మళ్ళా పెరిగి పెద్దదై తిరిగి మర్రగుజ్జుగా మారిపోవటాన్ని చూసారా? కేవలం అహంకార ప్రత్యహంకార బెలూన్లు మాత్రమే అలా చేస్తాయి. మీరు అహంకార ప్రత్యహంకారాలకు ప్రతిరూపాలైనప్పుడు మీరు కూడా చాలా వింతైన వ్యక్తిగా తయారవుతారు. మీ సహస్రార కమలం ఇప్పుడిప్పుడే తెరుచుకున్నది.
అది ఇంకా ఇంకా మరింతగా తెరుచుకోవాలి. కొన్ని మార్లు నాకొక షాకింగ్ లా అనిపిస్తుంది. హఠాత్తుగా ఎవరో వచ్చి, శ్రీమాతాజీ, నేనొక విషయంలో మానసికంగా కృంగిపోతున్నాను అంటారు. మరొకరు వచ్చి, శ్రీమాతాజీ, నేనిప్పుడు సహజయోగము వదిలివేయాలని అనుకుంటున్నాను అంటారు. కనుక మనలో చాలా వింతైనదేదో, పనికిమాలినదేదో ఉన్నందున అలా జరుగుతుందని మనం గ్రహించాలి. మనం ఎప్పుడు ముందుకు వెనక్కి ముందుకు వెనక్కి సంచరిస్తూ ఉంటాము. ఈ పెండ్యులం అంటే ఏమిటి? లోలకం ఏమిటి? అది సహస్రారం మాత్రం కావటానికి వీల్లేదు. సహస్రారం ఒక కమలము కనుక పెండులం అనేది చంచల చిత్తము. చిత్తం ఎప్పుడు ఆ విధంగా ఎడమ నుంచి కుడికి, కుడి నుంచి ఎడమకు చంచలంగా చలిస్తుంది. సహస్రార ప్రాంతం భగవంతుని సామ్రాజ్యము. ఎప్పుడు బ్రహ్మరంధ్రం పూర్తిగా తెరుచుకుంటుందో అప్పుడు మీ అందే ఎన్నో స్వర్గాలు తెరవబడను. మీకు సాక్షాత్కారం ఇచ్చిన కుండలిని శక్తి ఆ సూక్ష్మ ద్వారాలు సృష్టిస్తూ ఉంటుంది. తద్వారా దైవం తన సూక్ష్మ తత్వాలన్నింటినీ మీ మెదడులో గుమ్మరించడం ప్రారంభమవుతుంది. కానీ మీరు కొన్ని మార్లు తెరుస్తూ, కొన్ని మార్లు మూస్తూ, అహంకార ప్రత్యహంకార బెలూన్తో దాన్ని రెండు వైపుల నుండి నొక్కుతూ నొక్కుచున్నతో దైవం తన చిత్తాన్ని వెనక్కి తీసేసుకుంటుంది. అలా అనేక పర్యాలు చేయబడినచో దైవం అసలు పట్టించుకోదు. కనుక ఆ నిర్వికల్ప స్థితిని సాధించవలసింది మీరే. మనమంతా ఆ స్థితిని సాధించగలము. ఆ స్థితిలో కేవలం పురోభివృద్ధి మాత్రమే ఉంటుంది. నిర్వికల్ప స్థితిని చేరుకున్న తర్వాత మీరు క్రిందకి దిగి రాజాలరు. తన అంతరంగంలో ఈ విధంగా చెప్పుకోవాలి, లేదు, నేను క్రిందికి దిగిరాలేని ఆ నిర్వికల్ప స్థితిలోనికి వెళ్ళి తీరాలి అని. నిర్వికల్ప స్థితిలో లేని వారు రక్షింపబడబోవటం లేదు. నేను ఇలా చెప్పవలసి వచ్చినందుకు విచారిస్తున్నాను. జై శ్రీ మాతాజీ.